Ingine arasi kwa nayo. Kata mattress. Hata unaweza kata kwenye ile katika kama una. Vile nilipata period, nilikuwa miaka 9. Wanapata pesa wananunulia, lakini kama pesa hakuna nakaa nyumbani. A sanitary towel is expensive. You should have more than 50 shillings, which is almost half of the dollar, to buy the pad. So when this girl has got no money to buy that pad, sometimes we just tear out some pieces of a blanket and use this as the pad. It is very uncomfortable, and this will make the girl to fear going to school. It is a real challenge for a girl to be in a day school. This is where some of the challenges come, like being waylaid along the road, being found by these motorcycle riders. Nilipoingia katika kuhitaji hii biashara, ukiangalia katika jamii, wasichana wetu wako nyuma sana kwa ajili ya usafi, na ni kitu kiko ndani mwangu. Maana hata tunapopelekea watoto utapata wale wengine wanasema peleka pale pia. Yani there is that demand, na imeingia, imenipendeza, imenifurahisha, na ni kitu kiko ndani mwangu. Sisi tunajiita Amani Enterprise. Tunatengeneza washable reusable pads. Having this reusable sanitary towel, instead of going for the dirty blanket, they have the reusable sanitary towel. It is decent. They menstruate with dignity. This has boosted their self-esteem and retention and presence in class. Tunapoenda kwa shule, unapata ripoti ya kwamba absenteeism. Ndoto yangu kwa saizi, na hawa wasichana niko na wao, natamani wajue sana na wasonge wafikie wale wengine, kwa sababu ukifika hapa huyu anakuambia ungefika pale, na saa zingine hauna uwezo wa kufika kwa yule. Tamanio langu ingekuwa tuwafikie wote. Nikipata period haitanizuia niende shule.